Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhi Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Premanande. Shri Radha Madhav ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Así es, así. No, pero así bien, así. Esto es una oreja, esto es una oreja. Y eso va, y eso va para atrás. ¿Y la oreja dónde va? No, aquí pones una oreja y con la otra y eso va para atrás. Ahí la y eso se acaba. ¿Dónde está? ¿Puedes tirar un poquito más para allá? Sí. Si quieres me subo a la mitad. No. Pero no es. Porque te quiero ver. Ya te veo. ¿Ya me ves? Vale. Okay. La de todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So I'm reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, verse 21. Leemos del Srimad Bhagavatam, del tercer canto, el capítulo segundo, el verso número 21. Srimad Bhagavatam ki jai. Swayam tvasam yadishayas triyadisha. Swayam tvasam yadishayas triyadisha. Swarajya lakshmyapta samasta kamaha. Swayam swarajyapta samastakama. Balim haradvish chiralokapalai. Balim haradvish chiralokapalai. Kirita kotyedita padapita. Kirita kotyedita padapita. Swayam tvasam yata. No, sorry. Swayam tvasam yatishayas triyadisha. Swayam tvasam yatishayas triyadisha. Swarajya lakshmyapta samasta kamaha. Swarajya lakshmyapta samasta kamaha. Balim haradvish chiralokapalai. Balim haradvish chiralokapalai. Kirita kotyedita padapita. Kirita kotyedita padapita. Swayam tvasam yatishayas triyadisha. Swayam tvasam yatishayas triyadisha.
Swarajya Lakshmyapta Samastakama Swarajya Lakshmiyapta Samastakama Balim Haradbish Chiraloka Palai Balim Haradishiraloka Palai Kirita Kotyedita Padapitaha Kirita Kotyedita Padapitaha Swayam Dvasam Yati Sayastriyadisha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swarajya Lakshmiyapta Samastakama Swarajya Lakshmiyapta Samastakama Balim Hari Bichira Lokapalai Balim Haradishiraloka Palai Kirita Kotyedita Padapitaha Kirita Kotyedita Padapitaha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swarajya Lakshmyapta Samastakama Balim Haradbish Chiraloka Palai Kirita Kotyedita Padapitaha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swarajya Lakshmyapta Samastakama Swarajya Lakshmyapta Samastakama Balim Haradbish Chiraloka Palai Kirita Kotyedita Padapitaha Swayam Tvasam Sayastriyadisha Swayam Tvasam Yati Sayastriyadisha Swarajya Lakshmiyapta Samastakama Swarajya Lakshmyapta Samastakama Balim Haradishiraloka Palai Balim Haradbish Chiraloka Palai Kirita Kotyedita Padapita Kirita Kotyedita Padapitaha Swayam himself. Two, but. Pero Asamya, unique. Único. Atishayaha, greater. Más grande. más grande. Tri Adishaha, Triadisha, Lord of the Three. Señor de los Tres. Oh, perdón. No, tú luego. Sigue, sigue. Swarajya, Swarajya, independent supremacy. supremacía independiente. Lakshmi, Lakshmi, fortune. Fortuna. fortuna. Apta, Apta, achieved. lograda. Samastakama, Samastakama, all desires. todos los deseos. Balim, Balim, worshipping paraphernalia. artículos de adoración. Haradbihi, Harabi, offered by. ofrecidos por Chiraloka Palai, Shiralokapalai, by the eternal maintainers of the order of creation. por los sustentadores eternos del orden de la creación. Kirita Koti, Kirita Koti, millions of helmets. Millones de yelmos. Edita Pada Pitaha, Edita para pita. feet honored by prayers. pies honrados mediante oraciones. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Śrī Kṛṣṇa is the Lord of all kinds of threes and is independently supreme by achievement of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainers of the creation, who offer him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. Traducción por su divina gracia, Srila Prabhupada.
Śrī Kṛṣṇa es el Señor de todas las clases de tríos y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, que le ofrecen los artículos de adoración, haciendo que sus millones de yelmos toquen sus pies. Purport. Shall I read the whole purport and then you do Spanish? Or? As you like. Okay. Lord Śrī Kṛṣṇa is so mild and merciful, as described in the above verses, and yet he is the Lord of all kinds of threes. He is the supreme Lord of the three worlds, the three qualities of material nature, and the three Purushas, Karanadakashayi, Garbhodakashayi, and Kshirodakashayi Vishnu. There are innumerable universes, and in each and every universe there are different manifestations of Brahma, Vishnu, and Rudra. Besides that, there is the Sheshamurti, who bears all the universes on his hoods. And Lord Krishna is the Lord of all of them. As the incarnation of Manu, he is the original source of all Manus in innumerable universes. Each universe has manifestations of 504,000 Manus. He is the Lord of the three principal potencies, namely Chit Shakti, Maya Shakti, and Tatastha Shakti, and he is the complete master of 6 kinds of fortune: wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation. There is none who can excel him in any matter of enjoyment, and certainly there is no one greater than him. No one is equal to or greater than him. It is the duty of everyone, whoever and wherever one may be, to surrender completely unto him. It is not wonderful, therefore, that all the transcendental controllers surrender to him and make all offerings of worship. Significado por su divina gracia, Śrīla Prabhupada. Śrī Kṛṣṇa es muy bondadoso y misericordioso, como se describió en los versos anteriores, y aún así es el Señor de todas las clases de tríos. Es el supremo Señor de los 3 mundos, de las 3 cualidades de la naturaleza material y de los 3 purusas, Karanodakasari Vishnu, Garbhodakasari y Kshirodakasari Vishnu. Existen innumerables universos, y en todos y cada uno de ellos hay diferentes manifestaciones de Brahma, Vishnu y Rudra. Además de eso, está el Sesamurti, que sostiene todos los universos sobre sus cabezas. Y Śrī Kṛṣṇa es el Señor de todos ellos. Como la encarnación de Manu, él es la fuente original de todos los Manus de los innumerables universos. Cada universo tiene manifestaciones de 504.000 Manus. Él es el Señor de las 3 potencias principales, a saber Chit-Shakti, Maya-Shakti y Tatastha Shakti, y es el amo absoluto de 6 clases de fortuna: riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. No hay nadie que pueda superarlo en ninguna cuestión de disfrute, y ciertamente que no hay nadie más grande que él. Nadie es igual ni más grande que él. Es deber de todo el mundo, sea quien sea y se encuentre donde se encuentre, entregarse por completo a él. No es asombroso, por consiguiente, que todos los controladores trascendentales se entreguen a él y hagan toda clase de ofrecimientos de adoración. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karana Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. I beg the mercy of the assembled Vaishnavas so that I may be able to speak something relevant. Ruego la misericordia de los Vaishnavas reunidos para que tal vez así pueda decir algo relevante. I always find it helpful to understand the context of a verse. Siempre encuentro que es muy útil entender el contexto de un verso. So let's remind ourselves of what has happened so far in this chapter. Así que vamos a recordar lo que ha sucedido hasta ahora en este capítulo. In the first chapter of this canto, Shukadeva Goswami is relating to Maharaj the activities of Vidura. En este canto, Shukadeva Goswami está narrando a Maharaj Pariksit las actividades de Vidura cuando fue expulsado. As he was thrown out of his brother Dhritarashtra's palace, Cuando fue expulsado del palacio de su hermano Dhritarashtra and he travelled to various holy y places. viajó a varios lugares santos. On his travels, he met Uddhav, En sus viajes conoció a Uddhava. and this chapter is therefore part of the conversation between Vidura and Uddhav. Y este capítulo es por lo tanto parte de la conversación entre Vidura y Uddhava. Vidura inquired from Uddhav about the welfare of his relatives, Vidura le preguntó a Uddhava sobre el bienestar de sus parientes, the Yadus and the Kurus, los Yadus y los Kurus, and in particular about Krishna. y particularmente acerca de Krishna. Initially, Uddhav was unable to speak due to intense love for and separation from Krishna. Al principio, Uddhava no pudo hablar debido al intenso amor y separación de Krishna. But then he explained to Vidura about the Lord's disappearance from this world, Pero luego le explicó a Vidura sobre la desaparición del Señor de este mundo and he talked about the beauty and wonderful activities of the Lord. y le habló sobre la belleza y las maravillosas actividades del Señor. In the last few verses, he spoke about the mercy of the Lord, En los últimos versos habló de la misericordia del Señor, how the Lord takes birth out of compassion when his devotees are harassed by non-devotees, cómo el Señor toma nacimiento debido a la compasión que siente por sus devotos cuando son acosados por los no devotos, like Vasudeva harassed by Kamsa, tal como Vasudeva cuando fue acosado por Kamsa, how the Lord gave liberation to Shishupal, como el Señor le dio la liberación a Shishupal, although he was envious of Krishna, aunque él estaba tan envidioso de Krishna, and how the Lord promoted all the fighters who died on the battlefield of Kurukshetra y cómo el Señor promovió a todos aquellos que combatían y murieron en el campo de batalla de Kurukshetra to the spiritual world, al mundo espiritual, because they lovingly saw the Lord's lotus-like face there. porque ellos vieron de forma amorosa el rostro de loto del Señor allí. Now, in today's verse, he explains that although the Lord is mild and all-merciful, he is also the Lord of all and the possessor of all opulences. Ahora, en el verso de hoy, se explica que aunque el Señor es muy bondadoso y completamente misericordioso, Él es también el Señor de todos y aquel que posee todas las opulencias. There are 5 phrases in the verse which glorify the Lord in different ways. Hay 5 frases en el verso que glorifican al Señor de diferentes maneras. The first is Asamya Atishaya. La primera es Asantya Atisaya. No one is equal to or greater than the Lord. Nadie es igual o más grande que el Señor. Curiously, this phrase doesn't seem to appear in Srila Prabhupada's translation here. Curiosamente, esta frase no aparece en la traducción de Srila Prabhupada aquí, However, this verse also appears in the Chaitanya Charitamrita. pero este verso también se menciona o está manifiesto en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila chapter 21 verse 33. en el Madhya Lila, en el capítulo 21, el verso 33. And the translation there does include this phrase. Y cuando lo traduce allí,
que sí incluye esta frase. This verse is actually quoted there by Chaitanya Mahaprabhu himself. Este verso en realidad lo cita allí el mismo Chaitanya Mahaprabhu In his conversation with Sanatan Goswami, en su conversación con Sanatan Goswami, while describing the opulences of Krishna. mientras le está describiendo las opulencias de Krishna. And the Lord then goes on to personally explain the verse. Y el Señor luego continúa explicando personalmente este verso. He starts by saying, Él comienza diciendo, Krishna is the original supreme personality of Godhead. Krishna es la personalidad suprema original de Dios. Therefore he is the greatest of all. Por lo tanto, Él es el más grande de todos. No one is equal to him, nor is anyone greater than him. Nadie es igual a Él, ni nadie es superior a Él. The second phrase is Triyadishaha. La segunda frase es Triyadishaha. The Lord is the master of all kinds of threes. El Señor es el amo de todo tipo de tríos. This sounds very confusing. What does that mean, all kinds of threes? Esto suena muy confuso. ¿Qué significa eso, todo tipo de tríos? In his explanation, Lord Chaitanya starts by giving this meaning. Y en su explicación, el Señor Chaitanya comienza dando este significado. The primary predominating deities of this material creation are Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu. Las principales deidades predominantes de esta creación material son el Señor Brahma, el Señor Shiva y el Señor Vishnu. Nonetheless, they simply carry out the orders of Lord Krishna, who is the master of them all. Sin embargo, ellos simplemente cumplen las órdenes del Señor Krishna, que es el amo de todos ellos. So one of the threes is the three Gunavatars. Así uno de los tríos es el de los tres Gunavataras, The incarnations responsible for the creation, maintenance, and annihilation of the universe. que son las encarnaciones responsables de la creación, el mantenimiento y la aniquilación del universo Through the three modes of passion, goodness, and ignorance, respectively. a través de las tres modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia respectivamente. Actually, the three modes are themselves another of the threes. En realidad, las tres modalidades son en sí mismas otro de los tríos. But the Lord says this is only a general description. So Pero el Señor dice que esto es solamente una descripción general. he then gives this meaning. Y de esta manera, Él después da este significado. The three Purusha incarnations of Vishnu are the original cause of the material creation. Las tres encarnaciones Purusha de Vishnu son la causa original de la creación material. Mahavishnu, Padmanabh, and Kshirodakashayi Vishnu are the supersouls of all subtle and gross existences. Mahavishnu, Padmanabha y Kshirodakashayi Vishnu son las superalmas de todas las existencias sutiles y densas. Although Mahavishnu, Padmanabh, and Kshirodakashayi Vishnu are all shelters and controllers of the entire universe, Y aunque Mahavishnu, Padmanabha y Kshirodakashayi Vishnu son todos refugio y controladores del universo completo, they are nonetheless but plenary portions or portions of the plenary portions of Krishna. no son más que porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias de Krishna. Therefore, he is the original personality of Godhead. Por tanto, Él es la personalidad original de Dios. Then Lord Chaitanya quotes from Brahma Samhita 5:48. Después el Señor Chaitanya cita el verso del Brahma Samhita 5:48. Yasyaika nishvasita kalamatavalamya jivanti loma vilaja jagadandanata Vishnu mahansa iha yasya kala vishesho govindamadi purusham tamaham bhajami. The Brahmas and other lords of the mundane worlds
appear from the pores of Mahavishnu and remain alive for the duration of his one exhalation. Los Brahmas y otros señores del mundo material aparecen de los poros de Mahavishnu y permanecen vivos durante la duración de una única exhalación suya. I adore the primeval Lord Govinda, of whom Mahavishnu is a portion of a plenary portion. Yo adoro al Señor primogenio Govinda, de quien Mahavishnu es una porción de una porción plenaria. So another of the threes is the three Purusha incarnations, Así, otro de los tríos son las tres encarnaciones purusas, through whom all the universes are created and annihilated. a través de quienes todos los universos son creados y aniquilados. The first one, Mahavishnu, lies in creative sleep on the causal ocean. El primero, Mahavishnu, reside en un sueño creativo en el océano causal And from his breathing, the universes appear and disappear. y a través de su respiración los universos aparecen y desaparecen. And yet, Mahavishnu is merely a portion of Krishna. Y sin embargo, Mahavishnu es simplemente una porción de Krishna. Then the Lord says that this is just the middle meaning, and there is a more confidential meaning. Luego el Señor dice que este es solo un significado medio y que hay un significado todavía más confidencial. Lord Krishna has three places of residence, which are well known from the revealed scriptures. El Señor Krishna tiene tres lugares de residencia que son bien conocidos a través de las escrituras reveladas. The internal abode is called Goloka Vrindavan. Su morada interna se llama Goloka Vrindavan. It is there that Lord Krishna's personal friends, associates, father and mother live. Y es ahí que los amigos personales, los asociados, el padre y la madre de Krishna viven. Vrindavan is the storehouse of Krishna's mercy and the sweet opulences of conjugal love. Vrindavan es el depósito de la misericordia de Krishna y de las dulces opulencias del amor conyugal. That is where the spiritual energy, working as a maidservant, exhibits the rasa dance, the quintessence of all pastimes. Es ahí en donde la energía espiritual, actuando como una sirvienta, exhibe la danza rasa, que es la quinta esencia de todos los pasatiempos. Below the Vrindavan planet is the spiritual sky, which is known as Vishnu Loka. Y por debajo del planeta Vrindavan está el cielo espiritual, que se conoce como Vishnu Loka. In Vishnu Loka there are innumerable Vaikuṇṭha planets controlled by Narayan and innumerable other expansions of Krishna. En Vishnu Loka hay innumerables planetas Vaikuṇṭha controlados por Narayana y otras innumerables expansiones de Krishna. The spiritual sky, which is full in all six opulences, is the intermediate residence of Lord Krishna. El cielo espiritual, que está lleno de las seis opulencias, es la residencia intermedia del Señor Krishna. It is there that an unlimited number of forms of Krishna enjoy their pastimes. Es allí donde un número ilimitado de formas de Krishna disfrutan de sus pasatiempos. Innumerable Vaikuṇṭha planets, which are just like different rooms of a treasure house, are all there, filled with all opulences. Innumerables planetas Vaikuṇṭha, que son como habitaciones diferentes de la casa de una casa del tesoro, están allí, llenas de todas las opulencias. Those unlimited planets house the Lord's eternal associates, who are also enriched with the six opulences. Estos planetas ilimitados albergan a los asociados eternos que también están dotados con las seis opulencias. Between the spiritual and the material world is a body of water known as the river Viraja. Entre el mundo espiritual y el mundo material hay un cuerpo de agua conocido como el río Viraja. This water is generated from the bodily perspiration of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Vedanga. Este agua se genera de la transpiración corporal de la Suprema Personalidad de Dios, a quien se le conoce como Vedanga. Thus the river flows. Así, el río fluye. Beyond the river Viraja is the spiritual nature,
which is indestructible, eternal, inexhaustible, and unlimited. Pero más allá del río Viraya está la naturaleza espiritual, que es indestructible, eterna, inagotable e ilimitada. It is the supreme abode, consisting of 3/4 of the Lord's opulences. Es la morada suprema y está compuesta por las 3/4 partes de las opulencias del Señor. It is known as Paravyoma, the spiritual sky. Se conoce como paradioma o el cielo espiritual. On the other side of the river Viraja is the external abode, Y del otro lado del río Viraya está la morada externa, which is full of unlimited universes, each containing unlimited atmospheres. que está llena de universos ilimitados y cada uno de los cuales contiene atmósferas ilimitadas. The abode of the external energy is called Devidam, La morada de la energía externa se llama Devidam and its inhabitants are the conditioned souls. y sus habitantes son las almas condicionadas. It is there that the material energy, Durga, resides with many opulent maidservants. Y es allí donde la energía material, Durga, reside con muchas sirvientas opulentas. So Krishna is also the Lord of the 3 Dhams. Así, Krishna es también el Señor de los 3 Dhams. Golokadam, Vaikuṇṭha and Devidam. Golokadam, Vaikuṇṭha y Devidam. But there is a still deeper meaning given by the Lord. Pero todavía hay un significado aún más profundo que da el Señor. Krishna possesses 3 different lokas or natures. Krishna posee 3 diferentes lokas o naturalezas. The 3 lokas are Gokula, Las 3 lokas son Gokula, Goloka, que es Goloka, Mathura, Mathura and y Dwarka. Dwarka. Krishna lives eternally in these 3 places. Y Krishna vive eternamente en esos 3 lugares. So Golokadam is the highest of the 3 Dhams mentioned above, Así, Golokadam es el más elevado de los 3 dhams mencionados anteriormente, and Golokadam itself has 3 further divisions: y el mismo Golokadam tiene 3 divisiones adicionales: Gokul, Mathura, and Dwarka. Gokula, Mathura y Dwarka. And Krishna is the Lord of these 3 divisions. Y Krishna es el Señor de estas 3 divisiones. The third phrase in the verse La tercera frase en el verso is Swarajya Lakshmyapta Samastakama. es Swaraya Lakshmi Apta Samastakama. The Lord is supremely independent, El Señor es supremamente independiente and all his desires are fulfilled y todos sus deseos se cumplen because he is the husband of the goddess of fortune. porque Él es el esposo de la diosa de la fortuna. Srila Prabhupada translates this phrase in the Chaitanya Charitamrita as Srila Prabhupada traduce esto en el Chaitanya Charitamrita como sigue. by his spiritual potency, known as Swarajya Lakshmi, all his desires are fulfilled. Por su potencia espiritual conocida como Swaraya Lakshmi, todos sus deseos se cumplen. Now, this doesn't mean, however, that we shouldn't try our best to fulfill the Lord's desires. Pero esto no significa que no debamos intentar lo mejor que podamos cumplir los deseos del Señor, Thinking that they are already fulfilled. pensando que ya están cumplidos. So we dress the deities with nice clothes, Así vestimos a las deidades con bonitos vestidos, offer them fine jewelry, les ofrecemos joyas muy finas, cook them delicious foodstuffs, les cocinamos alimentos deliciosos, etc., to the best of our ability. etcétera, etcétera, de la mejor manera que podemos. The fourth phrase is Balim Haradbish Chira Loka Palai. La cuarta frase es Balim Haradabis Chiraloka Palam. The Lord is worshipped by the eternal maintainers of creation with various paraphernalia. El Señor es adorado por los eternos sustentadores de la creación con diversas parafernalias. In this connection,
There is a verse in the Gora Arti song that we sing in the evenings. Con respecto a esto, hay un verso en la canción del Gora Arti que cantamos por las tardes. Basi ache Gora Chan Ratna Singhasane Arati Korena Brahma Adi Devagani. Lord Chaitanya has sat down on a jeweled throne, El Señor Chaitanya se ha sentado en un trono joyano and Lord Brahma and the other demigods are performing his arti. y el Señor Brahma y los demás semidioses están llevando a cabo su arti. So here it describes how Lord Brahma himself, along with the other demigods, is worshipping Lord Chaitanya with the various arti paraphernalia. Aquí se describe cómo el propio Señor Brahma, junto con los otros semidioses, está adorando al Señor Chaitanya con las diferentes parafernalias del arti. The fifth phrase in the verse is Kirita Koti Edita Pada Pitaha. La quinta frase en este verso es Kirita Koti Edita Pada Pitaha. The Lord's feet are honored by millions of helmets that touch them. Los pies de loto del Señor son honrados por millones de yelmos que se postran ante ellos. In this regard, Lord Chaitanya explains the pastime of Lord Brahma visiting Lord Krishna. En este sentido, el Señor Chaitanya explica el pasatiempo del Señor Brahma cuando visita al Señor Krishna. Actually, it's very difficult to ascertain the number of universes. En realidad, es muy difícil determinar el número de los universos. Every universe has its separate Lord Brahma and Lord Shiva. Cada universo tiene un Señor Brahma y un Señor Shiva por separado, who are known as the permanent governors. que son conocidos como los gobernadores permanentes. Therefore, there is also no counting them. Por lo tanto, tampoco se puede contar. Once, when Krishna was ruling Dwarka, Lord Brahma came to see him. Una vez, cuando Krishna estaba reinando en Dwarka, el Señor Brahma vino a verlo. And the doorman immediately informed Lord Krishna of Brahma's arrival. Y el portero inmediatamente informó al Señor Krishna de la llegada de Brahma. When Krishna was so informed, he immediately asked the doorman, "Which Brahma?" Cuando Krishna fue informado de esta manera, inmediatamente preguntó al portero, What is, ¿qué Brahma? what is his name? ¿Cómo se llama? The doorman therefore returned and questioned Lord Brahma. Entonces el portero regresó e interrogó al Señor Brahma. When the doorman asked which Brahma, Lord Brahma was surprised. Cuando el portero preguntó ¿qué Brahma?, el Señor Brahma estaba muy sorprendido. He told the doorman, "Please go inform Lord Krishna that I am the four-headed Brahma, who is the father of the four Kumaras." Y le dijo al portero, por favor, ve e informa al Señor Krishna que yo soy el Brahma de 4 cabezas, el Brahma que es el padre de los 4 Kumaras. The doorman then informed Lord Krishna of Lord Brahma's description, Entonces el portero informó al Señor Krishna de la descripción del Señor Brahma and Lord Krishna gave him permission to enter. y el Señor Krishna le dio permiso para entrar. The doorman escorted Lord Brahma in, and as soon as Brahma saw Lord Krishna, he offered obeisances at his lotus feet. El portero escoltó al Señor Brahma y entró, y tan pronto como Brahma vio al Señor Krishna, ofreció reverencias a sus pies de loto. After being worshipped by Lord Brahma, Lord Krishna also honored him with suitable words. Después de ser adorado por el Señor Brahma, el Señor Krishna también lo honró con palabras apropiadas. Then Lord Krishna asked him, "Why have you come here?" Entonces el Señor Krishna le preguntó, ¿por qué has venido aquí? Being questioned, Lord Brahma immediately replied, "Later I shall tell you why I have come." Y al ser interrogado de esta manera, el Señor Brahma inmediatamente respondió, más tarde te diré por qué he venido. First of all, there is a doubt in my mind which I wish you would kindly dissipate. En primer lugar, tengo una duda en mi mente que deseo que bondadosamente me disipes. Why did you inquire which Brahma had come to see you?
¿Por qué preguntaste qué Brahma había venido a verte? What is the purpose of such an inquiry? ¿Cuál fue el propósito de esa pregunta? Is there any other Brahma besides me within this universe? ¿Es que hay algún otro Brahma aparte de mí en este universo? Upon hearing this, Śrī Kṛṣṇa smiled and immediately meditated. Al oír esto, Śrī Kṛṣṇa sonrió e inmediatamente entró en meditación. Unlimited Brahmas arrived instantly. E ilimitados Brahmas comenzaron a llegar instantáneamente. These Brahmas had different numbers of heads. Estos Brahmas tenían diferentes números de cabezas. Some had 10 heads, Unos tenían 10 cabezas, some 20, otros 20, some 100, otros 100, some 1,000, otros 1000, some 10,000, unos 10.000, some 100,000, unos 100.000, some 10 million, unos 10 millones and others 100 million. y otros 100 millones. No one can count the number of faces they had. Nadie podía contar el número de caras que tenían. There also arrived many Lord Shivas with various heads, También llegaron muchos señores Shivas con varias cabezas numbering 100,000 and 10 million. que suman 100.000 millones. Many Indras also arrived, También llegaron muchos Indras and they had hundreds of thousands of eyes all over their que bodies. tenían cientos y miles de ojos por todo el cuerpo. When the four-headed Brahma of this universe saw all these opulences of Krishna, Cuando el Brahma de 4 cadenas de este universo vio todas estas opulencias de Krishna, he became very much bewildered se volvió muy desconcertado and considered himself a rabbit among many y elephants. comenzó a considerarse a sí mismo como un conejo entre muchos elefantes. All the Brahmas who came to see Krishna offered their respects at his lotus feet. Todos los Brahmas que vinieron a ver a Krishna ofrecieron sus respetos a sus pies de loto. And when they did this, their helmets touched his lotus feet. Y cuando lo hicieron, sus yelmos tocaron sus pies de loto. No one can estimate the inconceivable potency of Krishna. Nadie puede estimar la potencia inconcebible de Krishna. All the Brahmas who were there were resting in the one body of Krishna. Todos aquellos Brahmas que estaban allí descansaban en el cuerpo de Krishna. When all the helmets struck together at Krishna's lotus feet, there was a tumultuous sound. Cuando todos los yelmos chocaron juntos a los pies del loto de Krishna, se escuchó un sonido tumultuoso. It appeared that the helmets themselves were offering prayers unto Krishna's lotus feet. Parecía que los mismos yelmos estaban ofreciendo oraciones a los pies del loto de Krishna. With folded hands, all the Brahmas and Shivas began to offer prayers unto Lord Krishna. Con las manos juntas, todos los Brahmas y Shivas comenzaron a ofrecer oraciones al Señor Krishna. Saying, O Lord, you have shown me a great favor. Decían, oh Señor, tú me has mostrado un gran favor, I have been able to see your lotus feet. porque he podido ver tus pies de loto. As previously mentioned, the jewels on the helmets of all the predominating deities Como se mencionó anteriormente, las joyas de los yelmos de todas las deidades predominantes de todos los universos of all the universes and Vaikuṇṭha planets y de los planetas Vaikuṇṭha touched the throne and the lotus feet of the Lord when those deities all offered obeisances. tocaron el trono y los pies de loto del Señor cuando todas esas deidades ofrecieron reverencias. When the gems on the helmets of all the predominating deities collided before the throne and the Lord's lotus feet, Cuando las gemas de los yelmos de todas las deidades predominantes chocaron ante el trono y los pies de loto del Señor, there was a jingling sound, se escuchó un tintineo which seemed like prayers offered by the helmets at Lord Krishna's lotus feet. que parecían las oraciones ofrecidas por los yelmos ante los pies de loto de Krishna. So in conclusion, Uddhav has described the various unparalleled qualities of the Lord. Así, en conclusión, Uddhava ha descrito las diversas cualidades incomparables del Señor.
But what are we to do with all this information? Pero ¿qué debemos hacer con toda esta información? To answer that question, I'd like to quote one more verse from Lord Chaitanya's conversation with Sanatana Goswami. Para responder a esta pregunta, me gustaría citar un verso más de la conversación del Señor Chaitanya con Sanatana Goswami. My dear Sanatan, the sweet, attractive, transcendental form of Krishna is so nice. Mi querido Sanatana, la dulce y atractiva forma trascendental de Krishna es tan placentera. Just try to understand it. Simplemente trata de entenderlo. Even a fractional understanding of Krishna's beauty can merge all three worlds in the ocean of love. Incluso una pequeña comprensión de la belleza de Krishna puede sumir los tres mundos en el océano del amor. He attracts all living entities within the three worlds. Él atrae a todas las entidades vivientes en los tres mundos. And finally, before I stop, I want to just mention that today is the appearance day of Srila Vrindavan Das Thakur. Y finalmente, antes de terminar, también quiero mencionar que hoy es el día de la aparición de Srila Vrindavan Das Thakur. He was about 20 years old when Lord Chaitanya departed, Él tenía aproximadamente unos 20 años cuando el Señor Chaitanya se fue. and he was the last initiated disciple of Lord Nityananda. Y fue el último discípulo que inició el Señor Nityananda. The most important thing that we know about him is that he was the author of a biography of Lord Chaitanya. Lo más importante que sabemos sobre él es que fue el autor de una biografía del Señor Chaitanya, Originally called Chaitanya Mangala, llamada originalmente Chaitanya Mangala, but later renamed by the author to Chaitanya Bhagavat. pero que más tarde fue bautizada por el mismo autor como Chaitanya Bhagavat. This book was written before the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, Este libro fue escrito antes del Chaitanya Charitamrita que escribió Krishnadas Kaviraj Goswami, which Srila Prabhupada translated for y us. que Srila Prabhupada ha traducido para nosotros. And Krishnadas Kaviraj actually glorifies Vrindavan Das Thakur's book in his own book. Y Krishnadas Kaviraj en realidad no hace más que glorificar el libro de Vrindavan Das Thakur en su propio libro. Oh fools, just read Sri Chaitanya Mangala. Oh tontos, simplemente leed el Sri Chaitanya Mangala. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por leer este libro se podrán entender todas las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. I offer millions of obeisances unto the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. Yo ofrezco millones de reverencias ante los pies de loto de Srila Vrindavan Das Thakur. No one else could write such a wonderful book for the deliverance of all fallen souls. Nadie más podría escribir un libro tan maravilloso para la liberación de todas las almas caídas. Thank you. I'll stop there. Muchas gracias a todos. Any questions, comments, Si hay or alguna corrections? pregunta o algún comentario, mira a ver si hay algo en internet. Tú tienes una. Sí, yo quería preguntar, ¿estos yelmos cómo nos los podemos imaginar? How can we imagine the helmets? Porque Well. un yelmo es un casco de cabeza, un casco de los guerreros, de los Sí. no. No, como el señor Brahma, que tiene, son como coronas. Coronas, sí. Sí. Que no es que sean Se ven cuando hay fotos del señor Brahma o de los semidioses que llevan esos, los yelmos, las coronas esas. Las deidades cuando por la madrugada. Ah, sí. Son como coronas. Sí. They are like crowns. No es un ornamento militar. No. Aquí yelmo se Tienen entiende, los dos significados. se entiende la armadura de la cabeza. Tienen los dos significados. Que ayer estuve traduciendo yo y me encontré con los dos significados, casco y yelmo. Ajá. Ok, gracias. Bueno, yo, maybe you have to translate for me. There are two meanings in Spanish, and this what you put when you go to the war, or even when you're going bike. Yeah. There is in Spanish is casco. It's the same translation. Yeah. Okay, yeah. So he was asking about this. Yeah. Okay. Okay. Y ha dicho que Goloka tiene tres dimensiones, ¿no? Gokula,
Dwarka y Mathura. Sí. ¿Y Navadvip dónde está en esos tres? You mentioned that there are 3 divisions in Goloka, Gokula, Dwarka Y y Navadvip. Navadvip. No, Navadvip no. Mathura. Mathura. Perdón. Navadvip is no mention. Ajá. Aquí, en esos tres, ¿dónde está Navadvip? There is no, es hasta aparte, no tiene nada que ver, Navadvip, no no tiene nada que estos ver? 3 no, es otro lugar aparte, yo no sé dónde está, pero he escuchado que está ahí también. Claro, está Sí. ahí, ¿no? Pero I've heard that it's also there, Navadvip, but It nothing is. to see with Mathura, nothing to see with Dwarka, nothing to see with Goloka. also, I also hearing the Chaitanya Mahaprabhu has his own different place for Yeah. it's no También he escuchado que Sri Chaitanya Mahaprabhu ¿Qué tiene- dicho, señorita? que ella ha escuchado que Sri Chaitanya Mahaprabhu también tiene un lugar aparte en ese planeta. Yeah, it's the same. It's on the same planet. It's on Goloka Yeah, Vrindavan same planet, yeah. but it's a different part of. sí, Department, Yeah. let us say. Yeah. Está también en Goloka Vrindavan, es el lugar de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero es un departamento aparte. Okay. ¿Vale? Claro, es que ¿Hay algún intermedio? Krishna y Chaitanya Mahaprabhu no están en la misma condición porque Chaitanya vino como devoto, no hace el papel de suprema personalidad Lord de Dios. Chaitanya and Lord Krishna, there are different papers. One is doing the role of a devotee, and Krishna is doing the role of the Supreme Personality. Yeah. It's the same. Okay. Ok. Pero la Aparece algo. Hay reverencia y esto, pero preguntas no hay. No hay. No, it's very technical questions. You explain such a wonderfully. Okay. Because the Shastra explains all these things. Yeah. It's no You question put of all together. Yeah. Together. Thank you very much. Okay. Okay. Srila Vrindavan Das Thakur ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sri Sri Guru Venkataraman. Hare Krishna. And thank you Narayani Mataji for your translation. Hare Krishna. Jai. There are bread and tortilla. You want? Did you take a... I can. You can't see. I'll go and see. I see if it's spare. If it's not spare, I see. You come down, come and see. Okay. Y al final Because se escuchó lo de la tortilla en YouTube.